이사님 셀카 찍으셔야 된다는데. 마이크. 시면서 좀 뭐 어려운 일은 없으셨어요? 네, 상당히 뭐 순조롭게 잘 돼가고. 전번에 그 저 수원이 시장 후원하신 거 그거는 뭐 그거도 성공리에 끝났어요. 상당히 만족스럽고. 네. 만족스럽고 성공리에 끝났고 또 주위에 사람들이 많이 협조해주고. 아주 상당히 그런 일이 떠드신 분들한테는 상당히 그 기다림이 있었던 것 같아. 초청을 하면은 뭐 스키로 오시고. 이게 우리가 그냥 후원만 해주고 결국은 얻는 건 아무것도 없는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 수도 있을 것 같은데. 있겠죠. 그런데 그게 지속적으로 우리가 이제 그분들하고 자꾸 가까워져야죠. 가까워지면은 우리가 앞으로 뭐 우리 70, 80 되면 이제 뭐 하겠어요, 그죠? 1.5세나 2세들하고 자꾸만 자연스럽게 연관을 시켜주는 우리는 그것으로서 우리 목적이지. 우리가 지금 뭐 나이에 뭔또 무슨 뭐 직책이 필요하고 명예가 필요하겠어요, 그죠? 그때 우리가 살아가는 데서 우리 9세들한테 자꾸 연기를 시켜주는 우리는 다리 역할만 해주는 거예요. 그러니까 결국은 좀 우리는 후원자죠. 우리가 이제 뭐 1세들이 후원을 해주고 이 사람들이 자연적으로 이제 말씀 잘하셨는데요. 지금 연결해줄 후세들 좀 준비돼 있습니까? 그래야 준비가 대회가 있다는 것보다는 주위에서 자꾸 찾아요. 우리가 대회가 있다기보다는 각 부모들이 또 원하고 우리 애들이 뭐 이런 거 이제 부모들이 원하기 때문에 우리가 자꾸 찾아야 되는 거죠. 자꾸 연결을 해줘야지. 그러므로 해서 자연스럽게 우리는 이제 1세들은 사실 이런 모임 같은 거 자연스럽게 모이잖아요. 뭐 오지마라도 오고 광고 보고도 오고 이러지만 1.5세나 2세들은 아직도 서먹서먹한 거야. 네? 누가 초청해주는 사람도 없고 이렇게 하기 때문에 그거를 자연스럽게 주로 사회하고 연관을 시켜주는 게 우리 목적이에요. 그러니까 제 목적입니다. 감사합니다. 몇 명이나 후원하시는 거예요? 모르지 이제 오늘 몇 명이나 더 나오달지 이제 지금 기다려 보는 거지. 시간이 됐다. 아직 그래도 뭐 약속은 많이들 해주셨나요? 예, 약속은 많이 했어요. 많이 받았습니다. 이분은 도대체 왜 도와줘야 된다는 거죠, 저희가? 이분이 우리 한국 사람들 위해서 일을 하니까 도와줘요. 미국 그 주류사회에서 이분이 우리 한인들을 아니면 한국을 대변해 주시는 분이기 때문에 우리가 도와줘야 된다고 얘기를 합니다. 이분이 이제 그 국회에서 연방 그 국회에서 HR 121을 제정해서 상정해서 통과시키신 분이에요. 네. 이제 그 121이라는 거는 그 일본군 위안 그 법안을 상정해서 통과시키신 분입니다. 그래서 우리가 이 양반을 도와줘야 되지 않겠느냐. 이제 그 선거가 내년에 또 있습니다. 근데 이제 그 강력한 경쟁자가 또 나타나서 아주 힘든 그러한 그 선거 운동을 하고 있습니다. 그 저변에 그 경쟁자의 저변에는 그 일본이 이렇게 배후에 이렇게 많이 도와주고 있는 그런 현황입니다. 지금 현재. 그래서 우리가 한국 사람들은 이 사람을 미주에 있는 동포들이 도와주지 않으면 도와줄 사람이 없는 것 같아요. 그래서 우리가 이 사람을 꼭 의회에 킵을 해야 됩니다. 이 사람을 꼭 거기 있게. 왜? 한국을 대변해 줄 사람이 이 사람밖에 현재는 없습니다. 차후에 먼 훗날에는 우리 동포들 2세들, 1.5세들이 이제 그 대신 역할을 해야겠죠. 그래서 우리가 공부하려고 하게 돼서 Yeah, this is the first major organized community effort to put together a fundraising event for me, and I really appreciate it. I think that the Korean American community here in Atlanta, Georgia, is probably not as well known. But it's probably the third largest Korean American community in the country, and given that there's over 1.5 million, almost 2 million Koreans in the United States,
that's pretty significant. I think the New Jersey, New York, Connecticut connection, they have quite a few Koreans there, and then here, and then in LA. I think probably Chicago follows Atlanta. So, but the Korean American communities, I think they're situated all across this country. It's just the community is larger in many places. But I think wherever you find a university, you always find a professor that's Korean, right? No matter where you are in this country, and their presence is great. The economic activity is probably not as well appreciated in this country as it should be, because a lot of the large manufacturing, large activities from South Korea are placed throughout the South, and they have a great presence in this country. And in Southern California, their presence is growing also. You can see more and more activities like the auto industries are becoming more evident. And I think that the group called KITA, Korean International Trade Association, is one of the major associations in terms of DC like area. a chamber kind of activity. And then the embassy and the consul generals throughout this country are very active, and they do a good job of representing not only the government of South Korea, but also the keeping contact with the diaspora throughout this country. And I've never met a consul general or deputy consul general that wasn't well prepared and understood how to interact with the community and keep in touch. I was disappointed that President Park was not able to come because of the NEMS thing, but perhaps that we can be helpful to South Korea in terms of sharing information, having better information exchange so that people don't panic and overreact to certain kinds of things. But I know that she's been very responsible. So it was a pleasure to meet with her last December when I visited South Korea. The Korean American community is one of the most well-organized communities across this country, including Canada. And I know that because of the issue of the Weeaboo is an issue that sort of, I think, brought a high level of coordination among the Korean American community. And that was back in 2007. The next time you saw a very highly organized effort was when Prime Minister Abe came to Congress. And throughout the country, whether it was in San Francisco, Los Angeles, Houston, and Washington, D.C., the Korean American community came out well organized and very, very respectful, but very, very clear what the Korean American community wanted. The community is very strong in establishing themselves in different communities where they start to put up statues that reflect the plight of the comfort women. And sometimes they meet with a lot of. I think sometimes they meet with a lot of resistance, but they've learned to fight back, and a lot of the resistance is funded by the Japanese government. Well, I think it's strong. I think it's necessary. It's necessary and strong, and it should be that way in order for the two countries to be able to find ways to come to an agreement on the apology. If they were not good, strong democratic countries, the possibility of apology would be very remote.
I think the Japanese government will eventually come to terms because the community is beginning to understand what went on. The press is now being targeted by Abe, and so like the Asahi press is now beginning to push back. Scholars are beginning to say, Prime Minister Abe, you better understand that these are true things that are happening. And then the Crown Prince said, Prime Minister Abe, you must talk of history humbly, meaning that get on with it, apologize and accept historical responsibility. No, I don't think so. I think when a man and a wife, husband and wife have an argument, it's best that the husband say, "I'm sorry," right? And so if, because we know the truth. The truth is that the Japanese military had visited upon Asia in general atrocities by the military because of their mentality of what a war is all about and what it means to surrender, things like that. So there was a very distorted sense of Bushido, and I think that they took it to the wrong end, and I think that today we look upon it as something that needs to be corrected. And we know that if you don't teach your children what happened in the past, you may be doomed to repeat it again. And so that's why I push for an apology, a recognition of the historical responsibility through the government, and then also put into the history books the truth, the facts. Teach your children what happened. Could you tell me about the coming election? Are you confident? Yes, I'll win. Thank you. 모여있는 분이 약 한 192만 불 정도가 된다고 했어요. 근데 우리 한당 의원은 그때 당시에 같은 시기에 62만 불이 있었습니다. 이게 경제적으로 돈으로 봐도 상당히 한 3분의 1 정도밖에 안 되는 그런 열세에 모여있는 우리가 기어코 다시 한번 국회에 내보내야 되지 않겠느냐 하는 생각에서 오늘 이 행사를 했고요. 여러분들 많이 좀 도와주시면 참 감사하겠습니다. 고맙습니다.